Değerli misafirlerimiz, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü ve Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Bostan moderatörlüğünde Eşmor Portföy Yönetimi Türkiye CEO ve CIO'su Sayın Johan Hattingh, BNP Paribas Cardiff Türkiye CEO'su Sayın Cemal Kişmir ve Aviva Türkiye CEO ve Genel Müdürü Sayın Tom Spink'i 5. oturumumuz olan Sigortacılık Forumu için sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Başkanım, değerli konuklar, değerli katılımcılar, İstanbul Finans Zirvesi'nin 2. gününde ve öğleden sonra sigortacılık oturumuyla birlikte başlıyoruz. Bugün öğleden önce önemli bir oturum vardı. Bu oturumda bankacılık tartışıldı ve bankacılar tartıştı. Baktığımız zaman bankacılık Türkiye'de halen toplam finans sektörünün %90'ını teşkil ediyor. Merkez Bankası ile birlikte %90'ını teşkil ediyor. Ve onun ardından gelen sigortacılık sektörü ise şu anda sadece 2,8 oranında toplam finans sektöründe bir paya sahip. Bu gerçekten çok küçük bir oran ve bu ikinci büyük sektörden bahsediyoruz bu arada. Bu gelişmiş bir finans sektöründe böyle olmaması lazım, siz de takdir edersiniz. Bu toplantının amacı da ve konusu da bu sektörü ve bu sektöre önemli bir servis sağlayan portföy yönetimi sektörünü tartışmak, sizlerle birlikte ve çok değerli panelistlerimizle birlikte tartışmak ve nihayetinde sektörün bu İstanbul Finans Zirvesi'nin konusuyla da ilgili olarak Türkiye'de ne gibi riskler ve fırsatlar içerdiğini konuşmak istiyoruz. Çok değerli panelistlerimiz var. Kendilerini çok kısa tanıtacağım. Tom Spink, Aviva Türkiye'nin genel müdürü, CEO'su. Tom Bey Nisan 2012'den beri bizle birlikte. Daha önce Londra'da çalışıyordu. Ve şu anda Aviva'nın Türkiye'deki bütün sigorta, elementer sigorta operasyonundan sorumlu kişi. Johan Hattingh Bey salonda oturuyor. Johan Bey de Ashmore şirketinin Türkiye'deki CEO'su. 2007 yılından beri Türkiye'de, 2008 yılında Ashmore portföy şirketini kurdu. Ve o günden bugüne de şirketin başında. Ashmore, dünyanın önde gelen portföy yönetimi, varlık yönetimi şirketlerinden bir tanesi. Ve özellikle de yükselen pazarlarda ciddi pazar payına sahip bir şirket. Türkiye'de de hızla büyüyor. Cemal Kişmir Bey, BNP Paribas Cardiff'in Türkiye'deki sigortacılık faaliyetlerinden sorumlu ve CEO'su. Kendisi aslında hem elementer tarafla hem bireysel emeklilik ve hayat tarafı ile ilgili ama bugün bize daha çok hayat ve bireysel emeklilikle ilgili fikirlerini paylaşacak bizle birlikte. Baktığımız zaman sigortacılık sektörünün 42 milyarlık, 45 milyar, yaklaşık 45 milyarlık diyelim bir aktif büyüklüğüne ulaştığını görüyoruz Türkiye'de bugün. Bunun %85'i hayat dışı tarafta ve hayat tarafındaki büyümenin de hızla devam ettiğini görüyoruz. Öncelikle Tom'dan başlamak istiyorum soruma. Hayat dışı tarafta, sektörde en çok tartışılan konu günümüzde bir kar problemi olması, kar sıkıntısı olması. Bu tabii ki rekabetin dinamiklerinden de kaynaklanıyor. Ciddi bir rekabet var ve bu rekabetin fiyat üzerinden olduğunu görüyoruz. Ama sonuçta Türkiye büyüyor, çok hızlı büyüyor ve halen kişi başına düşen prim üretiminin $135 mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bu dünya ortalaması bunun çok daha yüksek, $600 üstünde ve gelişmiş ülkelerde çok daha fazla tabii ki. Sonuçta hep şunu söylüyoruz biz. Bu hayat dışı sektörde ciddi bir potansiyel var. Potansiyelden bahsediliyor. Fakat bu potansiyelin bir türlü realize olamadığını görüyoruz. Sizler de Türkiye'deki en büyük hayat dışı tarafta yabancı yatırım yapmış bir şirket olarak buradaki potansiyele nasıl bakıyorsunuz? Planınız nedir? Onu merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Thank you, Mehmet. I think
Sorry, first of all, thank you, Mehmet. I say there's probably two parts to this answer. I think you're absolutely right. The profitability of the general insurance sector isn't sustainable. It's too low right across the board. Two things are probably driving that in my mind. I think the first thing is there's been a history of very high inflation in Turkey. And with that history of high inflation, it's not been so important to deliver an underwriting profit in any given year because the long-term investment return was so attractive. But nowadays, with the real interest rates being so low, the real interest rates, all insurers now have to take greater focus on the underwriting profit. I think secondly, there's been a real push for volume. So lots and lots of players in the industry are chasing volume. I think now with the capital constraints around the world, though multinational companies can move capital at a whim, they're increasingly looking at ensuring they can turn an acceptable underwriting profit. So I think what you'll see in the next number of years, and we're already seeing some evidence, the market's starting to harden, both in the personal lines and the commercial lines. So we'll see the prices starting to get to a level that makes the industry profitable again. Another point, şöyle bir konu daha var. Bundan 10 yıl önce Türkiye'de hayat dışı tarafta, sektörde 15 firma vardı. Şu an 44 firma var, yabancı sermayeli firma var. Siz de Aviva olarak nasıl bir katkıda bulundunuz şu ana kadar ve bundan sonra nasıl bir katkıda bulunmayı düşünüyorsunuz sektöre? Okay, I think there's two parts to that. First of all, Aviva has put a lot of capital into Turkey, so Aviva Sigorta, to make sure we can grow the business. But I think secondly, what I've seen so far, although there's lots and lots of really good things happening in the Turkish insurance industry and the general insurance side, I think there are approaches and methodologies around the world that we can adopt in Turkey. And Aviva, with its global reach and huge amount of investment in people, technology, processes, I'm looking to bring as much of that back into Turkey as quickly as we possibly can. And just one small example of that, pricing sophistication. So some of the very best pricing techniques in the world, we don't see very prevalent in Turkey today. Some of the large multinationals have access to that, as do Aviva. So we're looking to bring that into Turkey very quickly. Okay. Will you have your presentation? Okay. Okay. So first of all, can I say thank you for the invitation to come and speak today. I feel very privileged and proud, only been 6 months in the job. So it's nice to come and meet with you. First of all, so if those of you who don't know, Aviva PLC is the 6th largest insurer in the world. We do both general insurance and life insurance, with a reach through many, many countries across the globe. I've been with Aviva for 10 years, as Mehmet said. Most of that time based in the UK, where we have a very large general insurance and life insurance presence. Only just joined Turkey for the last 6 months, since April of this year. So the great news is, I know that I know very little about the Turkish market. The good news is I hope it's going to be interesting. I know quite a lot about the UK market. So what I want to try and do is bring some of those observations around risks and opportunities from the UK, looking at where Turkey may go at some point. First of all, just a little bit of context. So population-wise, reasonably similar. Now, Turkey, a population of 74 million, the UK about 60 million, and growth similar, although the age profile is very much younger in Turkey than the UK. As Mehmet was alluding to, the total gross written premium, so the sales of general insurance in Turkey, 14 billion Turkish lira last year, whereas the UK is something like 10 times that figure for the same population. The penetration rate as a percentage of gross domestic product, we're looking about 1.3% in Turkey, looking almost 3 times that in the UK, and probably 6 or 7 times that number in places like the Netherlands. So clearly, huge opportunity to grow the general insurance scale. I think the other big difference I draw out is the structure of the market. In Turkey, we see agencies dominating 65-ish%, brokers about 15%. So combined,
80% of the market controlled by that particular channel, whereas in the UK we've only got 45%. And that gives a whole set of different dynamics, and I think looking to the future, I suspect a few changes coming up. And what I want to do is spend a few minutes just giving my observations on the risks and opportunities in those four categories of customer, the Turkish economy, regulation, and the insurance industry. And what I would say is they're all interconnected, but to try and make some sense of it, I'll just give the observations in those four categories. So first of all, customers. I think it's pretty obvious, there's increasing affluence in Turkey. I drive around Istanbul now. I see lots of very expensive cars. I drive past very expensive apartments, very expensive houses. So there's clearly a lot of money being generated on the back of some fantastic growth. People have those assets. They want to protect them, and they want to protect their families. So I think increasingly the big opportunity is for people to understand the benefits of protection through general insurance. I think the young population is also going through some quite rapid changes. I believe the social media, Facebook, Twitter usage and smartphone usage in Turkey is something like top 2 or 3 in the world per capita. So the young generation is very much turned on to social media and probably less turned on by the old ways of working. And that throws up opportunities for the insurance sector, also throws up some risks in terms of the old way of doing things. And my last point there would be education and awareness. Absolutely key in my mind that the industry, from an insurance perspective, from other stakeholders, works really hard to increase the education and awareness. That photograph, by the way, is a picture from National Children's Day, where we held an event, and that white piece of metal at the back was a simulator for a car, and the kids would jump in that car, be strapped in, and be turned upside down to simulate a crash. It was a bit worrying for them, but very exciting as well. And they really understood the importance of protecting oneself, belting into a car, understanding road safety. And what was most encouraging of all was when they jumped in the bus to go home after the day's education and entertainment, most of them, if not all of them, got the seatbelt and buckled in for the first time and smiled back at us. And that says to me the education pays off. So that's really important. Already spoken about the economy. So the Turkish economy is still strong despite the slight slowing down this year. I think we're expecting 4% growth in GWP. Most Western nations would love to have that kind of growth. And from the UK, where we're still in recession, that's a very attractive number indeed. Lots of foreign investment, $16 billion last year. Now that investment brings with it, I think, an obligation or an opportunity. Particularly the multinationals are used to working in an environment where they have insurance, so they protect their assets, protect their investment. And therefore it's much easier for insurance companies like Aviva Sigorta to work with those multinationals who understand the importance of good commercial insurance right across the board. And I think what you find is the domestic deficit is clearly an issue in Turkey. A drive for more value-added services and products in Turkey. I think what that will drive is down the value chain or down the supply chain an increasing awareness of the need to protect oneself. And what I see from my limited exposure is at the top level, the large companies understand insurance, buy insurance and get it. The SMEs, the large SMEs, are starting to get the message. The micro SMEs, very rarely. And you'll find with the large multinationals, unless that whole supply chain is operating in a way that's governed and sustainable, they'll probably end up being risk to the micro SMEs to continue trading. I think the last thing I say is the unique geographical location. I didn't really fully appreciate just how unique Turkey is, straddling Europe, Asia, North Africa, and so on. It's fantastically well placed through the energy corridors, the ability to, as you build the new financial centre in Istanbul, it's without a shadow of a doubt, a great place to be investing in for the future. That's very clear. Regulation. I was chatting to a colleague a few minutes ago about this. I just want to pick out one point about regulation. So in the UK, we think we are incredibly heavily regulated, and I think, from a personal standpoint, too heavily regulated. And what I mean by that is, if a customer is trying to buy a product, even a simple general insurance product, say a 12-month term, you have to go through a very long-winded sales process that could take 30, 40 minutes with documentation to be signed.
with tape recordings made of the conversation. So lots and lots of regulatory governance. The trouble is, after 2 minutes, the consumer forgot what you started speaking about. So why is that in the consumer's interests? I'm very pleased to see that that level of the balance between personal responsibility and corporate responsibility seems to be a much, much better place in Turkey. I think the risk is that pendulum swings either too far to the consumer or too far to the industry. So to me, I think it's really important. The balance that Turkey seems to have at the moment is a very positive balance in my mind. And that will continue to help drive profitability, innovation and investment. Because we do see in some of the markets where people or insurance companies have actually pulled out of certain sectors because the regulations are so difficult to adhere to. And ultimately, you cannot make profits. The insurance industry, again, we sort of touched upon it with Mehmet. Yeah, high growth, but poor profitability. The total return on premium over the last 3 years, the average return on premium is 0.5%, which is terrible. That's not enough to sustain capital investment into this market. A large responsibility has to be, for myself and my colleagues in the insurance industry. We have the ability to price, so it's up to us to price at a sustainable level and make sure that we do price in a way that capital continues to get allocated to Turkey. Because we know, certainly in Aviva and other multinationals, it's so easy to switch capital from market A to market B to market C. And literally overnight you can do that, almost on an hour-by-hour basis. So it's really important to make sure that the economy benefits from a strong insurance industry, that we deliver sustainable profitability. Innovation in products and services, systems rather. Just a couple of things. So 2 examples where we see some real opportunity. First of all, there's a new application, software application for your smartphone. We're now piloting one of our territories. You switch it on and it tracks how fast you drive, how fast you accelerate, where you drive, what time of day you drive. That kind of product is very sexy, particularly for the young people, but also it allows you to get a discount on your insurance price. So it's got a real tangible value along with the product that the young people love to play with. So there's one example. And secondly, and one that's really close to my heart, that's a picture of the Polat Tower. Tragically, the Polat Tower caught fire summer of this year. Thankfully, there were no fatalities and no injuries. That was great news. But the big lesson coming out of the Polat Tower was smart systems. So the ability to have systems that can quickly identify smoke, fire, turn on the systems to try and slow that down, to stop it, allow people to evacuate and protect the building. Now, some buildings with that kind of fire, that would have collapsed. Yeah, but because of the smart systems in the structure, relatively speaking, it was well contained. So thankfully for everybody concerned. I mentioned treating customers fairly before. Again, the obligation on the insurance industry to make sure we don't then go into an overly regulated environment is to make sure that we look after our customers properly and we treat them in a very, very fair manner. I think one of the lessons elsewhere has been people can sometimes stray away from that principle, and rightfully so, the regulator comes down very hard on companies and industries. So it's important, I think, to avoid the risk of that happening, we draw that right balance in terms of how we look after customers. Channel development, I sort of touched on it briefly. 80% through brokers and agencies. My view would be they're still the key channel to market for many years to come. However, I think without a shadow of a doubt, you will see the digital market take off in Turkey. How soon and how big it gets still waits to be seen. But certain other countries, 20, 30, 40% of the market can be digital. And I wouldn't be surprised with the social media technology aspect of Turkey that goes the same way. I think also other non-traditional channels, routes to market. One of the biggest players in the UK now is Tesco's, a retailer, a grocery retailer. Again, why wouldn't people ultimately buy products either from the utility company, gas or water, or from the local Migros or whoever else? So I think you'll see some more changes there, which throws all sorts of opportunities up for new channels and risks of existing channels. So in summary, now what's my view after 6 months in Turkey? I'd absolutely reinforce the message. The insurance industry has got a critical role in helping Turkey's economy to continue
developing to continue growing in a sustainable way. I think the second key message is, as an industry, we have to make sustainable profits. Without that, there'll be less investment, less capital, and ultimately, the inability to ensure certain sectors like we are just about seeing today. Lots and lots of change coming up. I'm the eternal optimist. I love change, and therefore change throws up nothing but opportunities. However, people who are less optimistic about that will see the downside risks. So it's really important we see what's coming along. And ultimately, with growth of 4% and hopefully more next year and years to come, Turkey is probably the number one market in terms of attractiveness around the world, I'd say. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İnşallah söylediğiniz gibi bir an önce potansiyel realize olur, gerçeğe döner ve hayat dışı taraftaki sorunlar çözülür. Ama kesin olan bir şey var. Hayat tarafı da aynı şekilde tabii ki. Kamunun üzerindeki yükü ciddi biçimde alıyor ve riski dağıtıyor. Örneğin eğer Kocaeli depreminde sigortalılık oranı, yani varlıkların sigortalılık oranı %18 değil, %30 olsaydı birçok ülkede olduğu gibi devlet 750 milyon dolar tasarruf edecekti. O anlamda hakikaten çok önemli. Türkiye gibi büyüyen bir ülkede çok önemli bir sektör. Ben Cemal Bey'e dönmek istiyorum. Cemal Kişmir Bey'e. Tabii ki biz sektör olarak hayat dışı tarafı ve emeklilik olarak, bireysel emeklilik sektörü olarak çok heyecanlı günler geçirdik. Çok beklentimiz çok yüksekti. Hakikaten de beklediğimiz gibi ve üzerinde çalıştığımız gibi birçok noktada gördük ki sektörün önü açıldı birçok anlamda, her anlamda açıldı ve oradaki vergi teşviği uygulaması değiştirildi. Bu tabii ki şirketlerde şu anda ciddi bir revizyon, bütçelerin, satış planlarının, dağıtım kanallarının revizyonu anlamına geliyor. Tabii ki bu sektörün Türkiye için çok anlamı var. Siz bahsedeceksiniz eminim. Siz nasıl bakıyorsunuz yeni durumda bireysel emeklilik sektörüne? Teşekkür ederim öncelikle. Bu arada katılımınız için çok teşekkür ediyorum değerli konuklara ve aynı şekilde konuşmacılara da teşekkür ederim katkılarından dolayı. Bireysel emeklilik sektörüne girmeden önce müsaade ederseniz, gerçi biraz önce Mehmet Bey değindi, daha sonra da hayat dışı tarafta Tom da gayet güzel değindi ama benim genel olarak sigortacılık sektörüyle alakalı olarak söylemek istediğim, özellikle de bankacılık kökenli olup sigortacılığa geçince şöyle bir görüşüm var. Sigortacılık sektörü Türkiye'de evet çok hızlı büyüyen bir sektör. Bunu zaten rakamlar da gösteriyor. Ama bu hızlı büyümesine karşın genel olarak esasında problemini verimlilikte görüyoruz. Bu büyüme tabii şu an için her ne kadar baktığımız zaman yüzdesi olarak büyük rakamlar ifade etse de penetrasyon oranının çok düşük olmasından kaynaklı esasında henüz bir ölçüye ulaşabilmiş değil. Baktığımızda hayat dışı taraf için yaklaşık 17-18 milyar liralık bir büyüklüğü görüyoruz. Hayat tarafı için 2-3 milyarlık bir büyüklüğü görüyoruz. Bunlar toplam prim üretimidir. Ve de bizim bireysel emeklilik sisteminde toplam fon büyüklüğü dediğimiz kısım, yani ödenen katkı paylarının toplamı olan kısımda yaklaşık 19 milyarlara yaklaştı. O yüzden de toplamına baktığımızda yaklaşık 40-45 milyar arasında bir büyüklüğe sahip burası. Biraz önce Mehmet Bey'in söylediği gibi de bizim sadece gayri safi milli hasılamızın baktığınız zaman çok ufak bir bölümünü oluşturuyor. Toplam sigorta sektörü diye bakarsanız %3-3,5'lar arasında, sadece emeklilik diye bakarsanız 1,5'lar arasında kalıyor. Şimdi bu sektörün genel olarak esasında problemini karlılık olarak analiz ettiğimizde de şunu görüyoruz. 2012 senesinin ilk 6 ayının rakamlarına göre hayat dışı alana baktığımızda sadece 20 milyar lira kar etmiş gözüküyor. Bunu seneye projekte edebilirsiniz. İyimser koşulda diyebilirsiniz ki bu 3 katına çıkacak. Belki 60-70 milyon kar edecek. Diyelim ki en iyi senaryoda belki 100 milyona çıkacak. Hayat tarafına baktığımızda küçük bir alan olmasına rağmen hayat dışı ve de emekliye nazaran sadece 2-3 milyarlık bir kısım. En büyük karı orası getiriyor. Yaklaşık ilk 6 ayda 120 milyon lira kar etmiş. Emekliye baktığımızda ise sadece 13 milyon liralık bir kar var. Ama emekliliğin bundan önceki kuruluşundan bu yana, yani 2003 yılındaki hayata geçişinden bu döneme olan yolculuğuna baktığımızda ise esasında birikmiş bir zarar var sistemin içerisinde.
O yüzden de hayat dışı diye baktığımızda esasında öz sermaye karlılığı diyeceğimiz rakam şu an için %2'ler civarına ya geliyor ya gelmiyor. Hayat ve emekliliği biz genel olarak bir arada ele alıyoruz. Orada da öz sermaye karlılığının %14'lerle 16'lar arasına kadar çıktığını görebiliyoruz. Ama söylediğim gibi bu rakamlar ufak rakamlar. Fakat sigortacılık sektörü esasında her ne kadar yaklaşık 40 milyarlık bir prim tahsilatına söz konusu dahi olsa, sigortacılık sektörünün bence esas önemli işlevi, biz çünkü genelde hep sigortacı olarak böyle bir şeyi satan bir sektör olarak maalesef bir izlenime sahibiz ama esasında biz bir şeyi satın alan bir sektörüz. Neyi satın alıyoruz dediğimizde de biz bir risk satın alıyoruz. Dolayısıyla biz sektör olarak esasında bir satış yapan sektör değiliz. Biz risk satın alan bir sektörüz. Ve sistemde aldığımız riskler ise bizler için verdiğimiz teminatla ölçülüyor. Ve verdiğimiz teminata baktığımızda esasında şu anda sigortacılık sektörü Türkiye'de yaklaşık 40 trilyonluk bir teminat vermiş durumda. Yani biraz önce sizlere bahsettiğim primlerin teminat olarak sistemdeki karşılığı 40 trilyon. Yani Türkiye ekonomisinin esasında yaklaşık 30 mislinin üzerinde bir büyüklüğe sahip. O yüzden de sigortacılık sektörünü belki ele aldığımızda hani gerçekten bu sektörün faydasının ne olduğunu anlamak için verdiği teminatın ve sistemdeki ne kadar büyük bir riski esasında teminat altına aldığının ve alabileceğini bence ortaya koymak lazım. Daha sonra da hakikaten bunun anlaşılmasından sonra da sektörün bence verimlilik açısından büyümenin karşısında henüz verimliliği yakalamadığını ben görüyorum. Sektöre gene şöyle baktığımızda sektörde özellikle bireysel emekliliğe buradan geçecek olursam bireysel emeklilik sistemi özellikle OECD ve Eurozone diye baktığımızda OECD'de yaklaşık 20 trilyon dolarlık bir rakama sahip. Sadece Eurozone diye baktığımızda da 2 trilyon dolarlık gene bir büyüklüğe sahip. Bizde ise biraz önce söyledim yaklaşık sadece 19 milyar TL yahut 10 milyar dolar diyebilirsiniz. O yüzden de hakikaten henüz daha çok ufak. Ve buradaki şu ana kadar olan toplam katılımcı sayısı sadece esasında 3 milyon. Bireysel emeklilik sistemine gene dönersem, bireysel emeklilik sistemi esasında kişilerin sosyal güvenlik sisteminin esasında bir uzantısı olarak gözüküyor. Her ne kadar böyle de olsa kişilerin aktif çalışma hayatında ve bunun sonrasındaki emeklilik dönemlerini bir şekilde garanti altına alabilmeleri için yapmış oldukları uzun vadeli yatırım. Buradaki uzun vadelinin altını çizmek istiyorum. Çünkü genelde bireysel emeklilik sektörünün bu farkında en önemli şey bunun uzun vadeli olması ki bu yatırımların ancak uzun vadeli olmasıyla zaten bireysel emeklilik sektörü de piyasalardaki uzun vadeli fonlamaya, biraz sonra büyük ihtimalle portföy yönetim şirketleri konusunda Johan değinecektir. Bu katkıyı ancak sağlayabiliyor uzun vadeli yatırım araçlarını sermaye piyasasının derinliğine sunarak. O yüzden de bizim için en önemli konu gerçekten uzun vadeli makroekonomik açıdan fonlar yaratabiliyor olmamız. Bunları bireysel emekliliğin genel olarak bu çizgisinden sonra bugünkü bireysel emeklilik sistemine geldiğimizde bugünkü bireysel emeklilik sisteminin esasında şu anki değişimi bir vergi teşvik sisteminden doğrudan devlet katkı sistemine geçişi. Bu geçiş neyi getiriyor? Öncelikle şunu getiriyor. Vergi teşvik sistemi şu anda sistemdeki 3 milyon kişinin sadece %30'u tarafından kullanılıyor. Buna şöyle diyebilirsiniz. Bir kısmı vergi mükellefi olmadığı için veya henüz vergi mükellefi olsa da ilgili şartları tutturamadığı için kullanamıyor diyebilirsiniz. Ama bu bence çok az bir kısmı. Dolayısıyla bu sistemin şu andaki vergi avantajı üzerinden işlediğini düşündüğümüz sistem esasında bizler tarafından yeterince iyi anlatılmış değil. Anlatılabiliyor değil. Ve müşteriler tarafında da çok net anlaşılabilmiş değil. O yüzden de ben en büyük avantajını bence yeni sisteme geçişle beraber bunun çok daha esasında vizibilitesinin yüksek, çok daha doğrudan, çok daha iyi anlatılabilen ve çok daha iyi anlaşılabilen bir sistem olmakta görüyorum. Çünkü bu sistemin anlaşılmasıyla beraber bence büyümeye etkisi çok daha büyük olacaktır. İkincisi buradaki dolaylı değil doğrudan devlet katkısının olması ve sizin yatırmış olduğunuz her örnek olarak söyleyeceğim 4 lira için 1 liranın yani %25'ine kadar ama tabii ki bunun bir tavanı var. O da asgari ücretin yıllık şeyiyle sınırlı, miktarıyla sınırlı. Bu kadara kadar devletin katkıda bulunabiliyor olması ve bu katkının herhangi bir vergi mükellefiyetine bağlı olmaksızın olması buradaki müşteri skobunun segmentini çok genişletebiliyor. Çünkü şu ana kadar bundan yararlanabilmeniz ancak ve ancak sizin vergi mükellefi olmanızla mümkündü. Fakat şu anki uygulamaya baktığımızda bunun içine ev hanımları da, bunun içine daha genç yaştaki kişiler de,
veya baktığınızda farklı meslek grubundaki kişiler, işlerin yani ticaretle uğraşıp da kendi işinin sahibi olan esasında katılımcıların da çok rahatlıkla girebileceğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bence ilk özelliği çok daha iyi anlaşılabilir olması, doğrudan olması ve önemli bir bence rakamda bir katkının sisteme giriyor olması. İkinci özelliği ise önemli özelliğinin bence buradaki müşteri tabanını büyüterek bir katkı sağlayacak olması. Yeni sistemde gene üçüncü değişikliğe baktığımızda bu da şu ana kadar biz sistemdeki yatırımlarımızı sadece belli esasında varlık sınıflarına yapabiliyorduk. Bunlar ne diye baktığımızda bunlar hisse senetleri, aynı şekilde bunlar devlet borçlanma tahvilleri, repo ve gene belli bir orana kadar mevduat. Dolayısıyla daha sınırlı sayıda esasında enstrümandan bizlerin gene aynı şekilde yeni düzenlemeyle beraber değerli maden ve de değerli metaller üzerine, altın gibi özellikle Türkiye için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum, yatırım yapabiliyor olmamız esasında buradaki ürün çeşitliliğini de getirecektir. Bence yeni sistemin getirdiği en büyük avantajlardan bir tanesi aynı zamanda ürün çeşitliliği olarak bu konuda olduğunu düşünüyorum. Daha başka bir yenilik, yeni düzenlemeyle beraber gelecek olan sistemin doğrudan satışlara açılıyor olması. Çünkü şu andaki sistem sadece esasında klasik müşteriyle yüz yüze görüşmede müşterinin ıslak imzasının alınıp formların doldurulmasıyla beraber yürüyen bir prosesin sonucunda ancak oluşabiliyor. Ama yeni düzenlemeyle gerek çağrı merkezlerinden gerekse dijital ortamda bireysel emeklilerinin satılabiliyor olması bence gene aynı şekilde sistemi orta vadede çok daha hızlı büyütebilecek unsurlar olduğunu düşünüyorum. Bunlar daha çok esasında şu ana kadar anlattıklarım bireyler açısından sistemin yeni avantajları ve de sistemdeki değişiklikler. Buradan işveren tarafına geçmek istiyorum. İşveren tarafında sizlerin de bildiği gibi şu anda yaklaşık %10'luk bir kısımdan işveren kendi çalışanı için ödemiş olduğu gerek hayat sigortalarında, gerek sağlık sigortalarında, gerekse bireysel emeklilik sigortalarıyla ilgili bir dilimde ancak bunu kendi matrağında değerlendirebiliyor. Buradan bireysel emeklilik sistemi tamamen çıkarıldığı durumda işveren açısından da bu sistem bireysel emekliliğin buradan çıkarılıp bunun dışında bırakılıp bu sistemin de %10'dan %15'e çıkarılması, yani buradaki marjın %15'e çıkarılması şu an için söz konusu. Bu da aynı şekilde işveren tarafına da bu avantajı getiriyor. Buradaki vergi matrağının büyüyor olması. Bu tabii ki neyi destekleyecek? Özellikle bireysel emeklilik sistemindeki grup satışlarını, yani işveren katkılı dediğimiz grup satışlarını destekleyeceğini düşünüyorum ki ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü grup satışlarının bizim için en büyük özelliği müşteri kazanım maliyetinin çok daha düşük olması ve aynı zamanda da müşterinin sistemdeki kalma süresinin ve müşterinin sistemdeki gene tahsilat performansının çok daha yüksek olduğu bir esasında satış şekli. Çünkü sistemin genel problemlerine baktığımızda sistem evet müşteri kazanıyor ama kazandığı müşterilere de bir tahsilat problemi veya müşterilerin sistemden ayrılma problemini esasında net olarak yaşıyor. Bu da bizlerin baktığınızda müşteri kazanım maliyetlerini çok yukarıya çeken bir faktör. O yüzden de grup satışlarının ben çok önemli olduğunu ve yeni düzenlemeyle beraber çok daha da önemli hale geleceği görüşündeyim. Sistemin başka bir esasında faydasının da vakıf ve dernekler üzerindeki şu andaki toplam fonlar üzerinde olacağını düşünüyorum. Henüz yani bu konuda resmi olarak yeni bir düzenleme gelmemekle beraber bu konu üzerinde çalışıldığını bildiğim için. Çünkü baktığınız zaman söyleyeceğim bir tahmindir. Yaklaşık 20 ila 30 milyarın üzerinde vakıf ve sandıklarda Türkiye'de böyle bir fon birikimi var. Bu fon birikiminin bu düzenlemeler sonucunda yaklaşık 1/4'ünün önümüzdeki 3 sene içinde sisteme esasında akabileceğini düşündüğünüzde gene çok büyük esasında sisteme dönüp bu sistemin içine girecek olan böyle bir hacimden bahsediyoruz ki bu da sistemin esasında büyümesinde bence çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla buradan söylemek istediğim şu ki yeni düzenleme esasında sistemin ağırlıklı olarak tabana yaygın büyümesine ve tabana yaygın büyürken de dönüp buradaki farklı katılımcı kitlelerinin de içeri girip doğrudan bu avantajlardan yararlanmasının önünü açıyor. Bu hızlı büyümeyle beraber sistemin verimliliğini getirmesi gerekiyor. Çünkü bizim sistemimize baktığınızda bireysel emeklilik sistemi bireyler için olduğu kadar emeklilik şirketleri için de esasında çok uzun vadeli bir karlılık projeksiyonu gerektiriyor. Gene aynı şekilde verilere dayanarak söyleyeceğim. Türkiye'de 2003 yılında kurulmuş bireysel emeklilik şirketlerinin sadece
4-5 tanesinde ilk 5 yıllık süre sonunda kâra geçmiş olarak görüyoruz. Dolayısıyla birincisi çok uzun dönemli bir kârlılık esasında yolculuğu var bu sistemin. Ve bu kârlılık bir ölçekle gelebiliyor ancak. Bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım 4-5 tane emeklilik şirketi ancak bu ölçeği yakalayabilen emeklilik şirketleri. Çünkü genel olarak sisteme baktığımızda sistemin kar marjı diyeceğimiz rakam toplam fon büyüklüğünüzün %2'si ila 3'ü arasında değişiyor. Veya faaliyet karı diyebileceğimiz marj yaklaşık bu kadar düşük. Bundan sonra da operasyonel giderlerinizi düştüğünüzde o yüzden de sistemin küçük ölçeklerde esasında kar etmesi model olarak bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Yurt dışında da aynı örneklerini görüyorsunuz. Neredeyse imkansız. O yüzden de sistemin kesinlikle bir ölçek kazanması gerekiyor. Bu kazandığı ölçekle beraber maliyetlerini özellikle de dağıtım kanalı maliyetlerini çok verimli yönetmesi gerekiyor. Ve ancak bunun sonunda sistem kâra geçebiliyor. O yüzden bizler açısından, emeklilik şirketleri açısından aynı konuya bakacak olursam nedir yeni sistemin getirdiği diye bu çok hızlı büyümeyi esasında daha erkene çekebilme olarak görüyoruz. Dolayısıyla hızlı büyümenin getireceği verimlilik olarak düşünüyorum. Çünkü emeklilik şirketlerinin şu andaki faaliyetlerine baktığınızda esasında bizim faaliyetlerimiz operasyonel model olarak şuna benziyor. Biz sanki bir portföy yönetim şirketi gibi işimizi yapmaya çalışıp ama ufak bir bireysel bankacılık gibi bir maliyetle maalesef yönetiliyoruz. Bunun tabii ki bazısı bizlerin dağıtım modelimizden veya hizmet modelimizden geliyor. Bazı esasında bu zorluklar ise düzenlemeden kaynaklı geliyor. Ama sizler de takdir edersiniz ki bir portföy yönetim şirketi gibi bir esasında karlılık modelinde küçük bir bireysel banka gibi esasında bir hizmet veya operasyon modeli kurduğunuzda hakikaten çok zor bir karlılık senaryosu var. O yüzden de sistemin özellikle bireysel emeklilik şirketleri diye baktığımda karlılığındaki bu operasyonel modeli bu yeni düzenlemeyle gelecek hızlı büyümenin ben olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ama bu arada tabii düzenleme kendi içerisinde şöyle bir dengeye de sahip. Bu hızlı büyümeye karşı emeklilik şirketleri olarak bizden de beklenen şu ana kadar uyguladığımız ücret ve komisyonlarda belli düşüşleri esasında hayata geçiriyor olmamız. Bence bunun da olması gerekecektir de buna karşı değilim. Ama bunun daha yumuşak bir inişte olması gerektiği görüşündeyim. Çünkü gelecek olan buradaki büyüme her ne kadar zamanın fonksiyonu da olsa buradaki bizlerin almış olduğu ücret ve komisyonlardaki yani bizlerin gelir kalemlerindeki radikal düşüşler ertesi gün esasında bizlerin hayatına buradaki bizlerin kar zarar tablolarına yansıyacak olan rakamlardır ve özellikle de sisteme geçtiğimiz 8 yıl içinde çok kar biriktirememiş bir sektör olarak baktığınızda bu doğal olarak ki bundan sonraki büyümeyi finanse etmekte bireysel emeklilik şirketlerini bence daha esasında daha kolay bir duruma getirmiyor. Bizlerin buradaki esasında beklentisi bu hızlı büyümeye karşılık buradaki bizlerin ücret ve komisyon alanlarındaki düşüşlerin belli bir plan dahilinde daha yumuşak bir geçişle yapılıyor olması. Ama günün sonunda bireysel emeklilik sistemine biraz tekrar makro açıdan ben dönecek olursam özetle şunu söylemek istiyorum ki bireysel emeklilik sistemi gerçekten esasında makro olarak ülke ekonomisindeki tasarrufun ve tasarruf alışkanlıklarının bence büyütülmesi için ve bunun dönüp gerçekten sistematik olarak devam edebilmesi için en önemli araç. Türkiye örneğine baktığınızda sizlerin de bildiği gibi Türkiye'deki tasarruf oranı sadece %12'lerde. Ki bu oran gene gelişmiş ülkelerde veya Avrupa diye baktığınızda, Avrupa Birliği diye baktığınızda veya gene dünya ortalamasını aldığınızda %20'ler seviyesine geliyor. O yüzden de çok düşüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi zaten bir meşhur cari açık konumuz var. O konudaki en büyük esasında önlemlerden biri de gene uzun vadeli tasarrufun arttırılması ki burada bireysel emeklilik çok önemli bir rol üstleniyor. Buna karşılık Türkiye'de yatırımlar %30'lar seviyesinde yaklaşık 20 ila 25'ler seviyesinde yer alıyor. O yüzden de böyle bir denge sorunumuz da var. Bu denge sorununun da bence çözülmesinde bireysel emeklilik sisteminin gerçekten çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonra gelecek olan hızlı büyümeyle bireysel emeklilik sisteminin gerek makroekonomik açıdan bence Türkiye ekonomisinde çok önemli bir bence görevi üstlendiğini, gerekse de bireysel emeklilik şirketlerin bu hızlı büyümeyi yeni düzenlemeyle beraber hayata geçirirken çok daha verimli bir model içerisinde olacağı görüşündeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gerçekten de çok önemli bir şey vurguladınız konuşmanızda. Uzun vadeli yatırımdan, fonlardan bahsettiniz. Şimdi Türkiye'nin hem sürdürülebilir büyümeyi yakalaması için ve bu istikrarı koruyabilmesi için hem de
ülkenin sosyal refahı için, bir anlamda kişilerin, bizlerin refahı için bu sektörün çok önemli rolü oynayacağı kesin ve inşallah çok da hızlı büyüyecek önümüzdeki dönemde. Aynı görüşteyim. Tabii ki bu toplanan birikimlerin bir şekilde yönetilmesi lazım ve bunun için de portföy şirketlerine ihtiyacımız var. Bizim sektörümüzün en yakın çalıştığı hizmet sağlayan sektör portföy yönetim şirketleri. Burada da tabii ki bireysel emeklilik sadece sizin alanlarınızdan bir tanesi. Daha çok farklı asetler var yönetebileceğiniz ama şu görünen zamanda bireysel emekliliğin ciddi bir imkan sağlayacağı portföy yönetim şirketlerine. Sizler de yabancı bir şirket olarak, Türkiye'ye gelmiş bir şirket olarak 2008'den beri faaliyettesiniz Johan Bey. Beklentiniz nedir? Bu son değişiklikleri siz de izliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Okay. Mehmet, thank you very much. I'm actually going to piggyback on what Cemal has been talking about because he touched upon very important aspects of a pension business as well as asset managers, and the two really go hand in hand. So I'm just quickly going to touch upon the historic perspective, just the history of a pension business and obviously the impact on the asset managers. A brief comparison with Europe and OECD countries, and it touches upon the savings ratio of Turkey. Then the challenges that is actually faced by asset managers in the country. And I'm so pleased that none of my big competitors, the local ones, are here today because of what I'm going to say on certain sort of points. The impact of the new initiatives by the government, which I think is critical for the business. And by new world, I mean post the initiatives. So really, there's something that we should bear in mind, and that is that the pension fund business in Turkey is very, very young. The law was only passed in October 2001, and the first sort of policies was written in October 2003 by 6 companies that actually came into being on the back of the changes in law. Currently, there are 17 registered pension companies in the country, 9 of which are actually foreign companies. And I don't know the history of that, but I think it goes back to comments made by both Tom and Cemal earlier that maybe profitability is a huge issue. And I think at the time, before the real changes kicked in, most of the local companies actually thought that if they sell it to foreign companies, it'll be much better than sort of staring losses in the eye year after year. In the last 5 years, 2006 to 2011, the AUM of the private pension companies achieved a growth rate of 31% per annum to reach about 10 billion in today's terms. That is a phenomenal growth rate, and obviously it's always easier to grow from a low base, but it's still very, very impressive. And the next point I have there is really that the pension fund business for asset managers have really been the main driver in the last few years. If you compare the pension fund business to the mutual funds obviously is bigger. The current AUM in Turkey is about 29 billion, whereas we're talking about today 18 billion in pension funds. But the point is the mutual funds are not growing. It's a flat growth rate in terms of real terms. And the reason for that is because they are competing with bank deposit rates, and therefore it's impossible for asset managers actually to do better most of the time compared to the deposit rates. And then lastly, under this point, is really that the whole system is on a voluntary basis, and Turkey really only has the government at the moment to force contributions.
And there is a huge lack in Turkey of companies taking responsibility of establishing personal pension plans for the companies, which goes back to a point that Cemal also made, because this really goes back to cost efficiency of writing those policies. There are various systems in the world. Currently, about 13 of the OECD countries have compulsory private pension systems in place. Probably the top country in the world is Australia, I think, which has a massive pension contribution system, and therefore they also have a very, very high rate of saving in the country. And then there are other countries which is more socialistic about it, like Denmark and the Netherlands, and with the same impact. Some countries with very low public benefits, and countries like America and those are like this, fall in that category. The highest rate that you normally achieve is about 50%. The Turkish system is purely voluntary, and because it's a defined contribution system, it is complementary to the mandatory system of the SSK, or the social security system in Turkey. I've got a couple of graphs here, and the reason why I've put these up, and I'm not sure you can see at the back, but it's really just to point to the fact, two things really that's important here. The one is that Turkey's pension system is still very nascent. It only started really in 2005, 2006. So it's the last 5 years we've actually seen it growing. This is December 2010 to December 2011. It was published by the OECD this month. And if you look at the weighted average, it is minus 1.1. And the simple average is minus 1.7%. This is a return on pension funds in general amongst the OECD countries that I've listed down here. Turkey is right at the bottom with between last year, over the 12-month period, its returns was minus 10.8%. There is specific reasons for this as well, because if you look at the benchmark fixed income rate last year, it was down 4.6% over this period. And if you look at the equities, if you take the ISE 100, it lost 23.68% last year over this period. So if you take the impact of this, and about 20% of this was equities across the board in the funds, and you add the fees that is charged to the investors on top of this, then you understand why Turkey is at the bottom with that sort of return rate. In terms of the next slide, it is foreign investment by pension funds outside their own countries for these countries in the OECD. And Turkey is the second from last with 0.8%. And I'm making this point because I think something that Turkey lacks at the moment is diversification away from Turkey. And there's very, very specific reasons for this as well. And we have in the audience the ex-central bank governor here that will tell you for balance of payment reasons and all sorts of things that you have to sort of limit the amount of money that can actually flow out of the country, because Turkey is a capital-hungry country. But from a pension point of view and the management thereof, I think it is very important that a certain percentage of assets is actually invested outside Turkey to actually give you checks and balances when Turkey is not doing well, so the asset managers can still actually manage those monies. On the next slide, I have just randomly picked a few emerging market countries to actually show you in terms of pension plans assets to GDP ratio. I've taken South Africa, Poland, Brazil, and Turkey. There's no relationship between any of these countries. But just to show how far behind Turkey is in terms of the savings ratio. And you can't have proper pension plan systems unless you get the saving ratio up. In terms of a comparison with Europe and OECD,
The major advantage of the Turkish pension market compared to developed markets, and this is really important because Europe is beset with its own set of problems in terms of pension plans. Everybody now, after the crisis we had in 2008, 2009, the people need to take later retirement. And we all know some of the countries like Greece and Italy, UK, you name it, they're all really suffering from this impact. You have to work more years, and you're probably going to get less for retirement. The other thing Europe has is longevity. In other words, people are getting older all the time. Therefore, the stress on the government and the pressure that actually brings with it increases all the time. Turkey has none of that. At the moment, the low personal pension plan assets to GDP ratio means there's huge amount of room for improvement. There's also a declining dependency ratio when compared to the EU and Turkey. You have a very high fertility rate, which means the population is very young, and therefore savings can actually start at a young age, helping with the saving ratio. The opportunity for increase of private pension participates due to low coverage ratio. And lastly, risk-adverse private pension. At the moment, Turkey, most of the social security system is managed in a very conservative way. And if it's managed slightly differently, it can actually bring new returns, which will make it much more attractive to investors in this system. So what was the challenges in the past for the asset managers in particular, if we move away from a pension system? I believe that there are too many funds that are completely similar, and that this goes back to a point Cemal made as well. You basically have fixed income and you have equities. And the small fund sizes make it very uneconomical. In other words, nobody's actually making, when you have so many small funds, and everybody's competing with having the same fund. All the companies that have nothing new to offer investors. And therefore, the returns are more or less the same as well. You compete with the high bank deposit rates. So when people decide, are they going to write a policy and invest in that, and they look, and at the moment rates are down to 9.5%. But when it was higher, the past 2 years, it varied between 11% and 18%. It is almost impossible for fund managers actually to make that kind of return without taking a vast amount of risk. And even then, with only being able to do repo, fixed income, and equities, it's impossible. Portfolio construction for fund managers has been a nightmare, and it still is until the system is going to change, because all the pension funds currently operate like mutual funds. You have to provide daily liquidity. People just take the money in and out as though they just run a current account or a mutual fund. There is no planning for long term. So normally with pension plans, you have to take a long-term view and say strategically, 5 years, I need this return, 10 years, I need this return. But that is completely lacking in the system because you don't have a defined benefit system in the country. And then the last one is really, and this is why I said I'm pleased my competitors are not here, but it's a one-stop service that is actually provided by all the local financial groups. In other words, it's a bank with customers. They sell it to their customers. The pension company is part of the bank, and the bank does the distribution, and then they give it to the asset manager company. In other words, the pressure on the whole system to perform is really simply lacking. There's no differentiation between pension company and fund performance. That is the only thing that will determine whether pension performance is successful in future. So we really look at high fees. So people say, why should I pay? And I don't know what it is at the moment. Why should I pay 4% or whatever it is? And I still don't even still get less than the deposit rate. So why should I have pension plans? So I can quite understand why a young person say, it's a complete waste of money. I don't need a pension fund. And the old guy says,
I just leave my money in the bank. Well, so the whole thing just goes around in a loop. In terms of the changes that's actually coming up, and Cemal once again touched upon that for us as well. I believe that if we look at the 25 kurush for every lira that is actually invested, currently, as I said, there's about $10 billion in a pension fund system. If we assume that it's going to grow 30% a year, the growth continues on an annual basis as now, then we are looking by 2020 at a pension system of about 40 billion. And if it grows slightly, even let's say 33%, then we're looking at a 100 billion pension fund system. And the government obviously has decided to kickstart savings ratio in the country, and they're using this mechanism. If the foundations, if Akavla, actually comes into this as well, and the government decides, for instance, to include social security, then we are looking at savings ratios and asset management and a much, much deeper capital market in the country that will make an enormous difference to Turkey overnight. And the 80 to 100 billion in lira I'm mentioning here now will be sort of multiples of that amount because of the sizes of the money that is actually in pockets like a foundation, in unemployment and in military pension funds and so on. Once again, I just mentioned that asset class choice is really important for asset managers to produce performance. And it also brings stability over the long term with regard to the performance that managers can offer their pension fund companies. So after this, post this new world, which I think Mehmet maybe January or so, I'm not sure when it will kickstart. What we're going to look is we're going to look at much larger fund AUMs, and that will bring economies of scale in its own right. That means the asset managers can charge much less because they're managing much bigger amounts. And that will also create a much deeper equity market, and therefore the ISE will become much bigger. You have more liquidity. It also means that you can actually have derivatives of those that actually help you. At the moment, our bond market in Turkey is a very, very deep market, and it ranks up there with the top markets in the world. But we do need the other asset classes to develop as well. And I hope that the new legislation will actually allow pension funds to invest in real estate, in alternative assets, as well as foreign assets, because that will give you the tools actually to produce the performance that will help pension companies to convince individuals to invest in pension plans. More professional management is needed, and here I'm talking about my own industry. We're not professional enough. That'll force changes on the industry as well. Investors need to be better educated on what is happening to their money. They need to understand what the pension companies is doing their money, and it's the portfolio's companies' responsibility to provide you that information, and not only on a one-off basis, but all the time, how is their money doing? That will create confidence, that education of what is actually happening, and they'll start believing in the whole system. There needs to be transparency related to the fees. I mean, to me, there's really three elements to the whole business. It's the administration fee. In other words, it's the profitability of the companies, the pension companies, providing all the administration, writing the business. Then there is distribution. Distribution, obviously, you need to incentivize people to do it in a professional manner. They need to give a fair cut of the fees. And then there's the asset manager. And I believe, and Cemal, I understand what he's saying, that if you don't have economy of scale, then how do you actually make profit? So it means you can
maybe there's a possibility of zero profits until the large scale actually kicks in. That is something obviously that needs to be addressed by Mehmet's association he's chairing, as well as Treasury and the other regulators. Equal opportunities should be offered to all asset managers. I think it's imperative that that pension fund companies in future can choose who must actually manage their assets, because that will directly impact upon their own profitability of their business. If they can only go with a certain company because they're part of a group and so on, and that particular fund or funds are not performing, people will simply not give their money to you. The more you educate people, the more they will understand that they have choices and they will go where performance is. And also, if people, like most of my colleagues will know better than I do, if they can choose, I want to put a bit of money in a gold fund, I want to put a bit of money in the equity fund, I want to put a bit of money in Brazil equities or wherever, then they need to have a choice, and the pension fund company should give the people the choice by picking managers that can actually perform in that sense. So competition is good. Then the last one is attraction of international competition into the market. I believe that with the changes of the whole system, it will bring more companies to Turkey, which is good for Turkey. And I know that one of the topics was sort of to attract, and Minister Babacan is very keen to attract asset management companies to Turkey. If a system changes and these numbers changes, it will automatically lead to more international companies seeking presence in the country. Thank you. Teşekkür ederiz. Gerçekten de rekabet müşteri açısından, katılımcılar açısından net getiriyi artıracaktır. Bu anlamda size kesinlikle katılıyorum. Ayrıca yeni kanunla birlikte çok farklı varlık çeşitlerine girebilme olanağı yine müşterileri açısından da beklentileri karşılayacaktır. Öteki taraftan biliyorsunuz faizsiz fonlarla ilgili ciddi bir beklenti var. Bu tür fonların artması ve bunların getirilerinin artırılması ile ilgili beklenti var. İlaveten yine emtia ile ilgili ciddi beklenti var. Baktığımız zaman Türkiye'de özellikle sistem dışındaki yatırımlarda emtiaların, özellikle altının tercih edildiğini görüyoruz. Benzer bir şekilde de emeklilik fonlarının da bu tür alokasyonlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Biz burada bankacılıktan sonra ikinci büyük sektör olan sigorta ve emeklilik sektörünü tartışmaya çalıştık. Elbette bu sektörün için beklenti çok büyük ama hala istediğimiz seviyelerde değil. Çok daha büyük ölçeklere gelmesi lazım. Bir örnek, şu anda bireysel emeklilik sektörü 18 milyarlık bir fon büyüklüğüne ulaştı. Bu yeni atılımlarla, yeni değişikliklerle birlikte bu sektörün 2023 yılında 400 milyar liraya kadar ulaşacağı bekleniyor. Dolayısıyla bu ciddi bir ivme ve hız. İnşallah bu günleri hep beraber görürüz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız azaldığı için burada kapatmak zorunda kalıyorum. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.